ti sọ̀rọ̀ lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí oore ọ̀fẹ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. I've spoken concerning the word or topic of grace. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́. I've spoken concerning grace. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí òróró oore ọ̀fẹ́. And I've spoken concerning Mo ti sọ̀rọ̀ lórí àṣẹ oore ọ̀fẹ́. authority of grace. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí agbára oore ọ̀fẹ́. I've spoken concerning the power Mo ti sọ̀rọ̀ of lórí grace. ẹ̀mí oore ọ̀fẹ́. And I've spoken concerning the Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá mo bẹ̀rẹ̀ lórí ohun tí mo pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì tí ń ṣe oore ọ̀fẹ́. And then last week I started a topic on what we call the grace of God concerning The the prophetic grace. The prophetic prophetic. grace. The prophetic grace of God. Ìwé Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ogún kí ló ti sọ? Ephesians 2:20. Ephesians 2:20. A sì gbé yín ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn wòlíì àti àwọn àpọ́stélì. Jésù Kristi fúnra rẹ̀ ó jẹ́ pàtàkì ìgúnlé. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Àwọn oore ọ̀fẹ́ kan wà tí Ọlọ́run ò lè ṣaláì tú sí orí ènìyàn láyé. There are some graces that God will pour on man. Tó jẹ́ wípé láláìsí wípé ènìyàn gba ọ̀nà bẹ̀ jáde, oore ọ̀fẹ́ ò lè jáde sí ènìyàn. Without you passing through his way, that grace will not come forth. Tí wọ́n bá gbẹ́ borehole, If they dug a borehole tí wọ́n fa omi jáde, and the water gush out of the borehole, wọ́n á ṣe ojú ihò tí omi yóò ti máa gbà bọ́ sí that will allow waters to be nínú ilé. and a tap that will be distributing the water. Láláìsí pé omi bẹ́ níbì kankan, o ò lè rí omi yàtọ̀ sí pé kí omi gbà ti ẹnu ẹ̀rọ. Without a damage on the pipes, you will not see water coming out except from the tap. Ìsun kan wá láti òkè tó jẹ́ wípé láláì jẹ́ wípé ìsun oore ọ̀fẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì kò sí bí a ṣe lè so ara pọ̀ tàbí kí a gbarú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀. There is a divine source that it comes from the prophetic, if not for the grace of God. So tí oore ọ̀fẹ́ ò bá ti jáde láti ẹnu bẹ̀ yẹn kò síbi tí a ti oore ọ̀fẹ́ ti tún lè jáde. When grace never comes from the prophetic, you can't get any grace. Mo sọ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wípé bó ti lè wù kí ayé ó bàjẹ́ tó. I told us last week, no matter how corrupt the world may be, Bó ti lè wù kí àwọn wòlíì èké, wòlíì Sátánì tí wọ́n fi ara hàn gẹ́gẹ́ bí àgùntàn ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ apanijẹ ìkookò, bó ti lè wù kán pọ̀ tó nígboro. Àwọn kan sì ń bẹ lókè èèpẹ̀ tí wọ́n jẹ́ wòlíì Ọlọ́run ní tòótọ́. no matter how the numbers of the fake prophets out there, we will still have prophets of God that are still dwelling in the land. Torí pé bí Ọlọ́run ọ̀run àti ayé ṣe tò ó nìyẹn. That is the arrangement of God of heaven and earth. Apostoli Paulu nípa ìmísí Olódùmarè ó ṣe atótónu nípa ìpìlẹ̀ tí Ọlọ́run fi ìjọ lé lórí. Apostle Paul, by the grace of God, he spoke concerning the grace and the foundation. Wípé the church bí was ènìyàn built yóò upon. bá ní ìgbéniró ní Síónì, That if we are going to have a word of bí exaltation a ó bá in gbé Zion, ènìyàn ró ní Síónì, if we are going to be upholded in Zion, a ó gbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn wòlíì àti àwọn àpọ́stélì. such will be exalted on the foundation of the prophets and Ẹ ká apostles. bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Read that place, Ephesians 2. A sì ń gbé yín ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn A àpọ́stélì. sì ń gbé yín ró. And A sì ń gbé yín ró. and are built. A sì ń
ṣọ́. and we are making sure you À are ń gbé refined. yín ró And we are lórí ìpìlẹ̀ building you Àwọn- upon a foundation. wòlíì Prophets àti àwọn àpọ́stélì. and also the apostles. Yes. àti àwọn wòlíì. Yes. Jésù Kristi tìkára rẹ̀ jẹ́ pàtàkì òkúta Jésù igun ilé. Kristi tìkára rẹ̀ jẹ́ pàtàkì igunlé. Jesus Christ himself is the chief cornerstone. Mo sọ fún yín wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì nínú májẹ̀mú láéláé I told you tá a bá about ti yọ kúrò níbẹ̀ kò ní gbé mọ́, Bíbélì ò ní gbé mọ́. I told you that the ministry of the prophets in the Old Testament, when it is minus, Wòlíì àkọ́kọ́ there's tí nothing Bíbélì again. kọ́kọ́ ṣe àti tó kọ́kọ́ fi lè fún wa wọn náà ni Ábúráhámù bàbá ìgbàgbọ́. That the Bible discover is Abraham. Nígbà tí ọba ìlú kan tí ó fẹ́ gba ìyàwó ẹ̀, When a king wants to take Olúwa away yọ his sí wife, ọba yẹn lójú àlá wípé wò mí, And the Lord òkú spoke. ni ọ́ o, and the Lord torí spoke, pé ọmọbìnrin tó mú tira yẹn ìyàwó ẹ̀ nìkan ni. and the Lord spoke to the prophet that you are a dead man. That daughter, she's a wife of a prophet. Ọba yẹn sọ pé mi ò mọ, kò sọ And fún the mi, king àbúrò said- ló pè é. He did not tell me. He said Olúwa sọ fún mi, his ìdí sister. nìyẹn tí mi ò fi jẹ́ kó fọwọ́ kàn án torí pé nínú àìmọ̀kan ló ti ń ṣe é, ṣùgbọ́n lọ gbàdúrà lọ bá kó lè gbàdúrà fún ọ torí pé wòlíì ni. The Lord said, go and meet him so that he can pray for you because he's a prophet and you did this ignorantly. Abrahamu sì gbàdúrà fún And ọba Abraham- náà àti gbogbo olùgbé ilẹ̀ náà. And Abraham prayed for the king and the Gbogbo land. ẹ̀gún àti èpè tí ń bẹ lórí ilẹ̀ náà sì ká kúrò lójijì. All the curses in the land were wiped away. Ìtẹ̀dó ìlú yìí dára bí Olúwa mi ti rí. And this, the seed of the sea Ilẹ̀ ṣá, is omi sì good, korò. as you can see. And then the water is bitter. Wọ́n ń ṣe àlàyé fún wòlíì Èlíṣà. And they explained this to Prophet Àwọn Elisha. àgbààgbà Jẹ́ríkò ló tọ Èlíṣà wòlíì Ọlọ́run wá. Elders in Jericho came to Ó Prophet sì wí pé ẹ mú Elisha. àwo kòtó kí ẹ fi sínú iyọ̀. And he now told them to bring a cruse so that he can put a Wòlíì salt sì in lọ it. sí orísun omi náà ní Jẹ́ríkò. And the prophet went to the source of the Ó water sì in wí pé Jericho. báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí. And he said, thus says the Lord God of hosts, Láti òní lọ, as from kì today, yóò sí ikú, kì yóò sí aṣálẹ̀. there will be no death Ìwé nor mímọ́ sọ barren wípé a land. sì ṣe àwòtán ilẹ̀ náà láti ọjọ́ náà lọ títí di And the òní. Bible said the land was healed till this. Nítorí oore ọ̀fẹ́ kan tó jáde láti ẹnu àwọn ikọ̀ rẹ̀ tí a ń pè ní Because of wòlíì. the grace that came out from the prophets. Bí mo nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ mi, At my word, kì yóò sí òjò, kì yóò sí ìrì ní ọdún there mẹ́ta àwọn oṣù will mẹ́fà. be no dew nor rain for 6 months. Èlíjà sọ ní ayé àti fi ìdí rẹ̀ kalẹ̀ ní ọ̀run. And then Elijah now bring the word from heaven. Bíbélì sọ fún wa wípé ní ilẹ̀ náà fún ọdún mẹ́ta ó lé kò sí òjò kan. And the Bible said for 3.5 years there's no drop Nígbà of tó sì rain. tún tó àkókò ní ojú wòlíì Ọlọ́run, And when it was due time ó for the bẹ prophet, Ọlọ́run nínú àdúrà. he begged God through prayer. Ó sì sọ fún Áhábù ọba wípé And he said to Ahab, the múra king, o, he said, prepare, múra o, prepare. tó o bá sáré, If you did not òjò run, yóò pa ọkọ tó dé ààfin o. this rain is going to come upon you before you get to the Nítorí bí palace. àwọn wòlíì Ọlọ́run ní tòótọ́ wọ́n ní kọ́kọ́rọ́ kan tí wọ́n fi ń ṣí, tí wọ́n fi ń tì. The true prophets of God, they have keys they can open and close. So àwọn wòlíì tí ń bẹ nínú májẹ̀mú láíláí wọ́n jẹ́ ikọ̀ Ọlọ́run láti ṣe ìkìlọ̀, láti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ àti láti fi ọkàn Ọlọ́run hàn fún ènìyàn. Prophets in the Old Testament, they are the messengers of God to warn humanity. Àwọn wòlíì Ọlọ́run ní tòótọ́ wọ́n kéré níye nínú ayé tá a wà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì ló jẹ́ pé jẹun ni
ẹ wá wo tí bíbélì sọ dá tẹ́tí rẹ̀ Now sílẹ̀ kó check gbọ́ mi. what the Bible said. Listen to A me. sì gbé yín ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn wòlíì àti àwọn àpọ́stélì. You are built on the foundation of the prophets and apostles. Jésù Kristi òun ní pàtàkì igunlé. Jesus Christ is the chief cornerstone. Tẹ́tí rẹ̀ sílẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa. Listen to me carefully. Nínú májẹ̀mú láíláí ní ìgbà ayé àwọn Hébérù. In the Old Testament, in the life, in the time of the Hebrews, Nínú ohun tí wọ́n ń pè ní structural engineering. what they call structural engineering. Ní ilẹ̀ Hébérù In the land of the Hebrews, tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ ilé. if a house is to be built, Nǹkan òkúta kan wà tí wọ́n ń pè ní òkúta igunlé. there's a stone that they call a cornerstone. Ibi tí wọ́n ń gbé sí ilé yìí. You will see it at the corner of a building. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti da foundation ilé tí wọ́n fẹ́ kọ́. After the foundation of the house, Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti da foundation ilé tí wọ́n fẹ́ kọ́. after the foundation has been made, Wọ́n á wá lọ gbẹ́ òkúta kan tí à ń pè ní òkúta igunlé. they will now hew a stone called a cornerstone. Ó ní òkúta àkọ́kọ́ tí wọ́n fi lélẹ̀ ní igunlé ní ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Is the first stone to be placed at the corner of the Ní igunlé building. mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ni òkúta igunlé máa wà. At the four cardinal or four corners of the building, One you man- see the cornerstone. Wọ́n máa ń gbé jáde láàrin òkúta ni. They will hew it out from a stone. Wọ́n á wá gbé sí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin And they lé. will place it at the corner of the house. Ó ní òkúta àkọ́kọ́ tí wọ́n máa fi lélẹ̀. That's the first stone to be laid Mo down. ń ṣe àlàyé ìwé Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ gún kí ó bá lè yé yín I'm dáadáa. explaining that book of Ephesians chapter 2 verse 20. Now, láàárín àwọn òkúta mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn náà ni òkúta kan wà tá ń pè ní pàtàkì igunlé, the chief cornerstone. Out of these four cornerstones, we have one name, the chief cornerstone. Now, ṣe rí pàtàkì igunlé yìí? This chief cornerstone, North east ilé ló máa ń wà. it's situated at the northeast of a building. Ṣebí you study surveying Yes. surveying and geoinformatics. Yes, Okay, I what have. is the northeast of this building? I have masters in surveying and geoinformatics. Mo ní kí ni northeast ilé ìhàn mi ilé wa yìí ṣọ́ northeast wa dà báyìí. Let me explain. The sun rises from the east, which is here, and it sets from the west. And by so doing, you can be determining your south, that will be here, and your north. Where is our north? North wa dà. This is our north, and this is our south. This is our north, this is our south. This is our east, and this is our west. So, ibi tí mo fẹ́ fàyọ báyìí ni wípé And what I want to explain here, tí surveyor wa bá sọ wípé north lélẹ́yìí. and if the surveyor now told you that this is the north, Ṣé rí chief cornerstone ibi tó máa ń dúró sí nìyẹn. that chief cornerstone would be here. Now, tẹ́tí rẹ sílẹ̀ kò gbọ́ mi. Listen to be appropriate. Ṣé rí ohun tá ń pè ní pàtàkì igunlé What we call chief cornerstone ní ilẹ̀ Hébérù? in the land of Hebrew. Ní ibẹ̀ ni wọ́n máa ń kọ orúkọ ẹni tó ní ilé yẹn sí. Here they inscribe the name of the owner of the building. Wọ́n á kọ ọjọ́ tí wọ́n fi igunlé yẹn tí wọ́n fi pàtàkì igunlé yẹn tán fi ṣe foundation ilé yẹn wọ́n á kọ sára chief cornerstone. They will write down the day they laid the foundation on the chief cornerstone. Ẹ má gbàgbé pé mẹ́rin ni cornerstone. I told you that we have four cornerstones. Ìkan á wà níbí, One will be ìkan á here, wà níbí, another one here, ìkan á wà lọ́hùn yẹn, another one there, ìkan á wà lọ́hùn yẹn. another one there. Ṣùgbọ́n ilé ìtàn pè ní chief The cornerstone. one we call chief cornerstone. Wọ́n á kọ orúkọ ẹni tó ní ilé sí ara cornerstone wa. Ó máa ń tóbi ju àwọn cornerstone tó kù. The name of the legal occupant of that house will be inscribed on that chief cornerstone. So wọ́n á dẹ̀ kọ ọjọ́ tí wọ́n fi òkúta yẹn lélẹ̀. Tì sí rárá wọn ò dẹ̀ kí ń pa aláró. They don't add cement on the Torí stone kí orúkọ àti déètì tí wọ́n kọ sára yẹn kí gbogbo ènìyàn lè máa rí. so that people can see the date and the name of the owner of the building. Now ẹ wá wo pàtàkì chief cornerstone yẹn Now o. check the
importance of that chief cornerstone. In structural engineering, In structural engineering, òun ni wọ́n máa fi connect ògiri yìí àti ògiri yìí. it is used to connect two walls. Òun ni wọ́n máa fi straight irú ilé bẹ́ẹ̀ tí ò ní wọ́ sọ̀tún tàbí tí ò ní wọ́ sósì. They use it as an alignment to a house. So or pàtàkì building igun that léyìn ló will máa not determine be- bóyá ilé yẹn máa gún tàbí kò ní gún. That cornerstones will determine whether the house will be straight or not. Tí wọ́n bá máa lórí wọn blọọkì yòókù tí wọ́n ń gbélé lórí láti shift cornerstone náà ti máa wọ́n lọ tí wọ́n ti máa wò ó lọ. And those blocks, you will see, they will be aligning it through that chief cornerstone. So Bíbélì wa sọ wípé And the Bible said, a gbé yín ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn àpọ́stélì àti àwọn wòlíì. you are built on the foundation of the prophets and the Ó wá apostles. wípé Jésù ní the chief cornerstone. Ó ní pàtàkì tí ó so àwọn àpọ́stélì àti àwọn wòlíì papọ̀. And Jesus is the chief cornerstone that Ó links. ní pàtàkì igunlé tí àti májẹ̀mú láíláí àti májẹ̀mú tuntun ń tọ́ka sí. He is the Májẹ̀mú láíláí àti májẹ̀mú tuntun papọ̀. He is the one that connects the Old Testament and the Bí New Testament. pàtàkì igunlé bó ṣe so ògiri ọ̀tún àti ògiri òsì papọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni Jésù ṣe so májẹ̀mú láíláí àti májẹ̀mú tuntun papọ̀. As Jésù ṣe so májẹ̀mú láíláí àti májẹ̀mú tuntun papọ̀. the cornerstone has brought two walls together. So Jesus is there mediating between the Old Testament and the New Testament as a Ìwé link. mímọ́ wá sọ wípé And the Bible said, and the New Testament as a ìwé link. mímọ́ wá sọ wípé And the Bible said, bí ẹnìkan yóò bá ní ìgbéró ní Síónì, if you are going to have Síónì, if you are going to be linked with the grace in Zion, bí ẹnìkan yóò bá ní àwọn orí ọ̀fẹ́ àmúláíláí àti májẹ̀mú tuntun papọ̀. you must look upon the chief cornerstone, which is Jesus, the link between the Old Testament and the New Mo Testament. sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn àpọ́stélì ni wòlíì májẹ̀mú tuntun. I told you that the apostles are the Hàn fún ènìyàn in order to reveal the mind of man. láti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún ènìyàn. We are. Àwọn wòlíì tí wọ́n jẹ́ wòlíì Ọlọ́run ní tòótọ́ wọ́n kéré níye lọ́pọ̀lọpọ̀. The true prophets are so scanty. Mo rántí bàbá mi kan nínú Olúwa tí wọ́n jẹ́ wòlíì ní ìlú wa ní ọjọ́ kìíní àná, Prophet Badejo of blessed memory. I recall Prophet Badejo is my father in the Lord in our village. Bàbá yìí, This father, àṣì ló ń gbé. he stays in the Kò church. sí púpọ̀ nínú ìjọ ẹ̀. There's no much members in the church. Torí bó bá rìn lọ́nà tí kò tọ́lá máa sọ fún ẹ pé ìyá ó máa jìyà níbi tó ń lọ yẹn. And when you are going astray, he will warn you that you will suffer in the path you are Torí treading upon. nàkán dàbí ẹni pé ó dára lójú ènìyàn, òpin ọ̀nà náà ikú ni o. Because there's a way that seems Sẹ̀m ní ìgbà mẹ́ta, màmá obìnrin yẹn kọjá lẹ́sẹ̀ ní ìgbà mẹ́ta, wò mí lẹ́yìn oṣù méjì, ikú ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ga. Torí bí orí ọ̀fẹ́ kan jáde látọ̀dọ̀ wòlíì Ọlọ́run.